Bon début de semaine à tous et bienvenue au journal de la mi-journée. Hello Regina. Bon après-midi Vanessa. Two people have died after a ghastly motor accident a few moments back at Yassa Douala. The accident occurred when a car hit two people on a motorbike. The victims died on the spot. Encore du sang sur les routes. Deux hommes viennent de perdre la vie brutalement au quartier Yassa, situé à la pénétrante est de la ville de Douala. Ils étaient à bord d'une moto. And we shall be taking you to Ngambetika, where inhabitants are still in shock after two gendarmerie officers were inflicted with machete wounds by an alleged criminal who happens to be a former detainee. The incident has provoked widespread condemnation, and the two gendarmerie officers are said to be battling between life and death. Entre les appréhensions et la réalité, des gouverneurs témoignent, l'école se porte bien dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est à l'occasion de la traditionnelle réunion des gouverneurs en cours dans la ville de Yaoundé. Voilà pour les titres de votre journal. Once more, thank you so much for joining us. Now, two people have died after a ghastly motor accident that occurred just moments back in Yassa, here in the nation's economic capital, Douala. The accident is said to have occurred when a car hit two people on a motorbike, and the victims died on the spot. Details of that story coming up in subsequent edition of the news. We'll now take you to Ngambetika, where the population is still in shock and consternation after gendarmerie officers, two of them were inflicted with machete wounds. The situation has drawn widespread condemnation following this act that was perpetrated by an alleged criminal said to be an ex-detainee. More in the following report with you, Morinti. These are the two gendarme officers, the Ngambetika brigade commander and his assistant, in their own pool of blood. The two immediately went into a coma after passing out so much blood, and were rushed to Bafoussam Regional Hospital, where they are battling between life and death. The incident happened in Pobion, a locality situated some 60 kilometers from Ngambetika in Bam and Kim Division, one of the 10 divisions that make up that region. As the story goes, Ngambetika Gendarmerie Brigade had for some time now been receiving complaints from the population of the criminal actions of a certain allergic doctor who happens to be a cattle rearer. He has also been described as a former detainee. He had been summoned for questioning by the Gendarmerie Brigade, what he chose to ignore, provoking the commander and his assistant to go afield. They stumbled on him at the cattle market, and after requesting he comes to the brigade, he retaliated by inflicting them with machete wounds. The commander had one of his hands butchered and a leg stabbed, while the fingers of his assistants were completely chopped off. This shocking incident provoked widespread condemnation from the population, who expressed the fear of the known. A third gendarmerie officer who happened to have witnessed the scene fired at the criminal, killing him on the spot. Friday's incident has brought untold pains and misery to the population who depend solely on agriculture for a livelihood. Most of them have called on the administration to reinforce security in their locality. Now, 7 persons have died and 3 others have gone blind after consuming a local whiskey popularly known as Odonto. The incident that occurred in Mbangasina in the Mbaman Kim division of the Central region has resulted to the banning of this local liquor. More in the following report with you, Gladys Ambotiba. The population of Bangasina in the Mbam and Kim division of the Central region of Cameroon are lovers of unadulterated whiskey. Surprisingly, they are gripped by fear each time one of them lost their lives as a result of his excess consumption. This is the situation that prevailed when the 7th victim was reported. The man, who was not immediately identified, had just returned from selling cocoa in the Badisa and Biapongo localities and directly visited the vendor of unadulterated whiskey, one Madame Iromo, who reportedly makes the liquor available all day long.
Nobody could explain what happened when he was found third, but it is clear that he met his demise as a result of the high consumption of this liquor. Administrative and municipal authorities, as well as law enforcement officers, immediately stormed the scene to comfort the families of the victims and to counsel them on the dangers of consuming unadulterated whiskey. They have taken the decision to put to an end the business in order to preempt further deaths, as most of the lovers of these unadulterated whiskey drink on empty stomachs. Now, the mortal remains of a secondary school teacher recently shot in Bamenda have been laid to rest in his native Nguo village in the Momo division of the Northwest region. Now, the late maths teacher Ama Franco, the funeral took place at the Bamenda Regional Hospital before the burial. Unfortunately, the grandmother, who could not support the shock of the death of her grandchild, died. More in the following report. Images Katsi, Annie Collins, Annie. Here gathered at the Bamenda Regional Hospital mortuary November 14 are family members, colleagues, the Nguo community and other mourners of the mathematics and physics teacher of GBSS Bawum in Bafut subdivision for the official funeral ceremony of Ama Franco and Chembe. He was shot dead 6 days earlier by stray bullet at Alabukam in Bamenda during a shootout between rival forces in the Anglophone crisis. To the hospital chaplain, man is at the mercy of his creator, so all should prepare his final decision. You sweep men away, they are like a dream, like grass which is renewed in the morning. In the morning it flourishes and is renewed, in the evening it fades and withers. For we are consumed by your anger, by your wrath. We are overwhelmed. We have set our iniquities before you. Tears ran down the cheeks of many when the last child of the deceased, out of ignorance, continuously hung around the casket. Jovial man. And if it be the real family head, we will forever forget him. But I believe, say, the Almighty God, you know exactly which way it do. He don't give an opportunity for also train some other person, make it grow. On behalf of the Minister of Secondary Education, the regional delegate for the Northwest region extended condolences of the education family. That I'm standing here on behalf of the entire secondary education family of the Northwest region, and on behalf of Her Excellency, the Minister of Secondary Education, to express our deepest sympathy to the family, most especially to Madame Ama and the children. Franco Anchembe is the latest teacher to die in the ongoing war in the English-speaking regions of Cameroon. He was buried last Saturday in Gembenge in Chikwa subdivision, where he was born 40 years ago. The shock of his death also caused the death of his grandmother shortly before his burial. He leaves behind a widow and 4 children. And in one of our top stories in this news, Cameroon's 10 regional governors are currently meeting in the nation's capital, Yaoundé, for their second semester conference for 2020. The meeting is being chaired by Territorial Administration Minister Paul Atenganji. Our reporter Hyson Chair has been following up the development at that meeting. Hello, Hyson Chair. Good afternoon, Regina, and welcome to Yaoundé TÉLÉVISÉ, where the second governors conference is ongoing. At the moment, we've just heard the opening speech of the Minister of Territorial Administration, Paul Atenganji, who is putting a cap on the security challenges in the various regions, especially in the 2 English-speaking regions, the Northwest and the Southwest regions, as preparations for the December 6th regional elections is at the corner. And before now, we have been talking to the governors of the 2 regions, the Northwest and the Southwest, Governor Adolphe Lele-Lafrique of the Northwest region and that of the Southwest region, Bernardo Kalia Bilaye, where they say they are taking all necessary dispositions to make sure the regional elections unfolds smoothly in those 2 regions. Let's hear them speak. Security measures has been taken to accompany the electoral process
before, during and after. There are some measures, of course, you know I cannot disclose here, but you should be rest assured that, yes, we are going to organize those elections despite some challenges. We are up to the task, and we are going like we did for the presidential elections. The regional elections are also going to be organized in the Northwest region. The electorates are mobilized. The polling station has been identified, and the campaign is going soon to start. Measures are being put in place to make sure that elections will take place like the past election and more than the past elections. And one other thing to underline from what they have said is that there is progress in school resumptions in their two respective regions. For instance, the governor of the Northwest regions just made it clear that over 100,000 pupils and students are back to school, and there is hope that in the days ahead, many will follow suit. After the opening speech by Minister Paul Atanganji, the governors are ongoing with deliberations now, deliberations that would unfold for 2 good days. Signing off from Hotel de Ville, Yaoundé, I am Hyacinthe Chia in front of the cameras of Luc Mvondo for the 1 PM News. 2 morts dans un accident de la circulation survenu il y a environ 1 heure sur la pénétrante est de la ville de Douala. Les victimes étaient à bord d'une moto. Ils ont été violemment percutés par un véhicule de transport en commun, tel que vous le voyez en image. Un témoin nous raconte les faits. Moi, je venais de Yassa. J'ai porté 2 clients pour Yassa, de Yassa pour leur papa. Et la voiture, comme vous voyez derrière moi, m'a traversé ici à Neptune. J'étais derrière elle. Nous sommes arrivés au niveau de... Après Neptune, là, il y a un camion aussi qui nous a dépassé. Et lorsque nous approchions, nous sommes arrivés au niveau du site d'accident, vous voyez là. Nous avons trouvé 2 corps de la voiture dont vous voyez dans cette position. Et il s'est avéré que les motos, les benziniers qui sont morts, ils ont dévié la trajectoire pour se retrouver sur la trajectoire contraire. Et la voiture, le cargo que vous voyez étant en allure, n'a pas pu esquiver. Le pire s'est produit comme vous voyez là. Merci. Nous l'annoncions également en titre, synergie constante des gouverneurs pour la sécurité. Ils sont réunis en ce moment à l'hôtel de ville de Yaoundé autour du ministre de l'administration territoriale. Sécurité, élections et décentralisation au menu des échanges. Retrouvons sur place Arnaud Guefak et Luc Vandor. Bonjour à vous. Bonjour Vanessa. Ici, derrière moi se dessine le plan sécuritaire des 10 régions du Cameroun dans les prochains mois. Non sans dresser un état des lieux. C'est la traditionnelle rencontre des gouverneurs. Contexte de crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui menacent surtout l'école ces derniers temps. Contexte de guerre contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Contexte de résurgence de la criminalité dans la région du littoral avec le phénomène des microbes. Contexte aussi d'insécurité grandissante dans la capitale Yaoundé. Prenez dans ce compte la multiplication d'explosions des engins improvisés. Il y a surtout la lutte contre la pandémie Covid-19, toujours préoccupante, avec des nouveaux foyers identifiés dans les régions de l'Ouest et du littoral. L'autre enjeu majeur, ce sont les toutes premières élections régionales programmées en décembre 2020 dans notre pays. Il faut absolument réussir l'organisation. Sur ces différents terrains, les gouverneurs ont la baguette de commandement territorial pour relever à chaque coup les défis à prescrire le temps
partisans de cette rencontre et même après par nécessité. Le ministre de l'administration territoriale a ouvert les travaux avec comme témoin privilégié le délégué général à la sûreté nationale et le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Ce sont 2 jours de conclave à suivre ici à l'hôtel de ville de Yaoundé, commencé par une cérémonie d'ouverture. On parlera de sécurité, on parlera des élections régionales, on parlera aussi de la décentralisation. En direct de l'hôtel de ville, Luc Vondor, Arnaud Guéfac pour le 13h. État des lieux, vous en parliez, Arnaud Guéfac. Quelques gouverneurs de région se sont confiés à vous. Écoutons-les, s'il vous plaît. On a plus de 100 000 élèves qui vont à l'école, dans le secondaire, dans le primaire et presque autant dans le secondaire. Cela voudrait dire que ça a changé, même si on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, puisqu'il y a encore des localités qui traînent le pas, les unes pour des raisons de sécurité, des autres parce que certaines infrastructures ont été détruites et nous voulons rassurer les populations que le plan de reconstruction du Nord-Ouest permettra petit à petit de résorber ce déficit en infrastructure. Vous voyez, c'est un phénomène comme celui appelé microbe. Bon, c'est un terme emprunté à l'Afrique de l'Ouest. Cela n'a duré qu'un week-end. Et je vous dirais que la plupart de ceux qui ont été auteurs se retrouvent du côté de Newbell aujourd'hui. Nous vivons le phénomène des engins explosifs. On a donc pris les dispositions pour que tous les sacs soient systématiquement fouillés et que les sacs suspects dans les bars soient interdits. Hier, 15 novembre, marquait le 18e anniversaire des synergies africaines contre le VIH-Sida et les souffrances. L'association créée en 2002 sous l'impulsion de la première dame Chantal Biya a donc œuvré durant toutes ces années pour améliorer les conditions de vie des populations. Les faits marquants de cette ONG sont assez multiples. Je vous propose d'écouter à cet effet son secrétaire exécutif. Stéphane Biatia est au micro de Delphine Fonkoutene et Luc Vondor. Le fait marquant principal, c'est l'engagement humanitaire de son Excellence Madame Chantal Biya, qui est notre première dame du Cameroun, et qui est la présidente fondatrice des synergies africaines. Cela est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut saluer cet engagement. Puis pour la durée, peut-être qu'il faudrait lui poser la question, parce que c'est elle seule qui sait, c'est elle seule qui a le secret de l'énergie qu'elle a. C'est elle seule qui a le secret de l'accompagnement dont elle bénéficie auprès de son Excellence Paul Biya, son époux. Bref, c'est le couple présidentiel qui sait, qui impulse Synergies africaines et qui permet à Synergies africaines d'exister, de continuer d'exister 18 ans après. L'intégralité de cet entretien sera diffusée ce soir aux 19h50. Les diabétiques et les hypertendus plaident pour la gratuité des médicaments. Doléances adressées au gouvernement à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète. La cérémonie s'est déroulée dans la ville de Yaoundé. Le compte rendu de Karel Mesatiatioya et Serge Alain-Zébou. Sur 100 Camerounais pris au hasard dans la rue, il y a environ 4 malades diabétiques et au moins 22 hypertendus qui s'ignorent. Des patients qui ne se font diagnostiquer qu'en cas d'accident vasculaire cérébral. Il est indispensable que le suivi soit maximal pour éviter les complications chroniques. Tout a été démontré déjà qu'un malade diabétique qui suit bien toutes les mesures mises en place n'aura pas de complications. Parlant justement des mesures, les patients du Centre national de diabétologie et d'hypertension artérielle de l'hôpital central de Yaoundé disent leur reconnaissance au gouvernement pour les efforts fournis jusqu'ici. Ils soumettent des doléances pour un meilleur suivi. Le coût des médicaments et des examens médicaux qui sont très élevés. Un patient diabétique et hypertendu dépense en moyenne 40 000 francs par mois pour son traitement. En cas de maladie rénale chronique en stade de dialyse, le coût mensuel de la prise en charge va aux environs de 150 000 francs par mois, ce qui est insupportable pour le Camerounais moyen. L'extension, la délocalisation ou même la construction d'un nouveau centre, au vu de l'étroitesse de celui-ci qui, bien qu'efficace,
commence à être exiguë. Des doléances qui ne sont pas entrées dans les oreilles de sourds. Nous sommes en négociation avec les firmes pharmaceutiques pour travailler sur l'accessibilité aux médicaments. Et donc, une convention est en train d'être mise en place. Les mesures préventives telles que la pratique régulière des activités sportives, une alimentation riche en légumes, permettent de se mettre à l'abri. Sensibilisation intensifiée ce 14 novembre à Yaoundé, à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale du diabète. La suite de ce journal, c'est avec vous, Regina Leke. Merci beaucoup, Vanessa Melakandem. In the same light, diabetic patients in Cameroon have expressed their wish to be treated free of charge in hospitals. Now, speaking on the occasion of the World Day for Diabetes Patients, the patients see it is extremely costly to treat oneself of diabetes and are thus calling on the government to come to their aid. More in the following report with you, Beatrice Ngamo. Out of 100 Cameroonians randomly sampled on our streets, about 4 are diabetic and 22 hypertensive unaware cases, patients liable to stroke. Maximum follow-up is therefore essential. As the coordinator of the National Diabetology Center, Christophe Nwedi puts it, this to avoid chronic complications. As statistics demonstrates that a diabetic patient who follow up all measures in place will have no complication. Talking about measures, patients of the National Diabetology and High Blood Pressure Center, the Yaoundé Central Hospital, salutes government efforts this far, but submit complaints for better follow-up. This covers the cost of medication and medical tests, which are very high. A diabetic and high blood pressure patient spends averagely 40,000 CFA francs a month for treatment. In chronic diabetic cases, the monthly cost of the patient goes up to about 150,000, which is unbearable to an average Cameroonian. In summary, diabetic patients are lobbying for free treatment. They want government subvention. The Secretary General of the Ministry of Public Health was present and took note of their preoccupations. Louis Richard Njok added that the ministry is in negotiation with pharmaceutical firms for access to drugs. Convention to that effect will soon be sealed. Preventive measures such as regular sporting activities, feeding rich in fruits and vegetables will help a lot. The focus of the intensive sensitization Saturday in Yaoundé on the occasion of the World Diabetes Day. Now, the African Synergy, a non-governmental organization founded by Cameroon's First Lady, Madame Chantal Biye, has clocked 18 years. For almost 2 decades, this non-governmental organization has been working hard to eradicate HIV and AIDS. How is the African Synergy faring 18 years on? Beatrice Ngamo. Colloquiums by African First Ladies against AIDS and suffering. What African Synergy, through resistance and survival, have been trying to maintain in the past 18 years. 18 years after the creation of African Synergy against AIDS and suffering, the First Lady, our founding president, and her husband are still very committed, daily committed, to make sure that the objectives of the association be met. HIV/AIDS still top, but coronavirus not left out also. HIV is still our priority, but now we take into account the new parameters. You know, coronavirus was not predicted before, but we take it into account, social distancing, wearing of masks, and so on and so on. So we have to take that into account. But our main objective will still be carried on. For 18 years, Cameroon's First Lady, founding president of the non-governmental organization, is still the flag bearer of African Synergy, and she's accompanied, she's encouraged, she's assisted by her husband, our president, President Bobia, who sees to it that all the goals of African Synergy are met. HIV/AIDS control is a major concern of African Synergy. Through the association, many health structures have benefited from free donations of diverse equipment for quality health services. UNAIDS, it should be noted, honored Cameroon's First Lady, naming her
special advocate for the fight against HIV and AIDS through her foundation and non-profit organization, the African Synergy. African Synergy Against AIDS and Suffering is a non-governmental organization comprising first ladies from Africa and other continents who accept to adhere to its statute, natural or legal persons of goodwill, and scientists. Its impact well felt in the country during these 18 years. Now, some young people have joined their voices to call for actions to be taken to fight against climate change. The young people were commissioned in the nation's capital as environmental ambassadors to continue raising their voice for the fight against climate change. More on this report with you, Haisanchia. It is a global concern, climate change, the biggest problem man faces today. Efforts to combat the phenomenon must therefore be multiplied. Young people, call some little angels of the environment, over the weekend in Yaoundé, expressed the zeal to join the fight in combating the rapid climate change. I've been doing sensitization campaigns, planting of trees, beach cleaning, menstrual sports, among so many other activities. With the youth at the forefront, as ambassadors for climate change, the future of a natural environment seems bright. Focus is building our future on youth. When you talk of climate change issues today and issues of the environment at large, you think about the youths because they are the leaders of tomorrow. We call on the leaders who are present to get the youths on board, because without the youth you cannot put across the message. When you get the youths, our children and our youths on board, then you are sure you're taking the message to the right quarters. They are very interested in issues of the environment. With various environmental hazards like deforestation, desertification, and pollution, the youths in this climate change workshop for young people were urged to sensitize their peers against such dangerous practices. Ensure that human beings live in harmony with the living and the non-living components of the environment. An initiative well assimilated by the children, some as young as 5 years, ready to carry on the battle in protecting the environment. It was equally an occasion to send a clarion call to the entire population for individuals to cultivate a more responsible behavior towards nature. Un rendez-vous de l'offre et de l'emploi. C'est en cela que se résume la 4e édition du Carrefour Métier, prévue du 18 au 19 novembre prochain. L'événement couplé à la Bourse de l'Emploi est organisé dans la région de l'Est par le ministère de tutelle. Une conférence de presse a été organisée à cet effet. Le compte rendu de Patricia Naossi et Kizito Koumaï. Réunir en un seul lieu l'offre et la demande d'emploi. C'est l'objectif du Carrefour Métier couplé à la Bourse de l'Emploi organisée à Vertois du 18 au 19 novembre prochain. Les entreprises seront présentes, les entreprises vont faire des tests de recrutement, il y aura des recrutements sur place et surtout les chercheurs d'emploi auront l'occasion de rencontrer directement les chefs d'entreprise parce que c'est assez difficile, hein. Pendant 2 jours, les chercheurs d'emploi, porteurs de projets, élèves, apprenants et étudiants seront face aux responsables des entreprises publiques et privées, les centres de formation professionnelle, les acteurs sectoriels de promotion de l'emploi et les collectivités territoriales décentralisées. Nous aurons également à primer les meilleurs business plans. Donc, il y a 3 meilleurs business plans seront primés au sortir de cet événement. Il est tout à fait important que nous ayons suffisamment d'offres d'emploi à mettre à la disposition des chercheurs d'emploi, en fait, des personnes qui viendront au Cambest. L'entrepreneuriat soutenu par la formation professionnelle, un catalyseur de lutte contre le chômage et le sous-emploi local, dans un contexte de crise. C'est le thème qui encadre la 4e édition du Carrefour Métier couplé à la Bourse de l'Emploi. Autre fait d'actualité, l'ordre des avocats au Cameroun
Au barreau du Cameroun se prononce au sujet des violences survenues le 10 novembre dernier au tribunal de première instance de Douala, Bonanjo. Le Conseil de l'ordre condamne l'intrusion des forces de police en tenue de combat dans la salle d'audience, exige des sanctions contre tous les auteurs de cette opération et enfin décide de l'ouverture d'une enquête déontologique contre les avocats poursuivis entre autres. Résolution prise au sortir de la session extraordinaire du Conseil de l'ordre tenue le 13 novembre dernier. Nous y reviendrons. Et en sport, éliminatoire Canal 2022, ce lundi est jour de match retour Cameroun-Mozambique dans le groupe F. La rencontre aura lieu à 17h au stade de Maputo. Se présente comme une occasion de revanche pour les Mozambicains qui avaient été battus 4-1 le 12 novembre dernier à Douala. C'est avec cette note que nous refermons le journal. Merci pour votre fidélité. Retrouvons-nous demain dès 13h. Regina. Indeed, Vanessa Melakandem, thank you so much for watching. Have a good day. Stay blessed. Canal International.